Stellen Sie sich folgendes vor, Sie setzen sich hin, Ihren Morgenkaffee zu genießen, die Zeitung zu lesen oder vielleicht mit den Enkeln zu spielen. Später, wenn Sie aufstehen, geht es langsamer, als Sie es in Erinnerung haben, vielleicht müssen Sie sich mit den Händen abstoßen. Es mag zwar unbedeutend erscheinen, doch Arzt wissen gut, dass die Leichtigkeit, mit der Sie von einem Stuhl aufstehen können, ein aussagekräftiger Indikator für Ihren Gesundheitszustand ist. Und dass sich dadurch Risiken bereits vor deren Auftritten in Blutuntersuchungen offenbaren können. Hut tauchen wir den einfachen Stuhltest. Der erstes Risiko, Verletzungsrisiko und sogar Krankenhausrisiko vorhersagen kann, plus 5 einfach Wegium Ihr Punktzahl in jedem Alter zu verbessern. Und warten Sie, bis Sie das letzt hören. Es ist nicht einmal eine Bung, aber es könnte Ihnen helfen, in nur ein paar Wochen zusätzlich Wiederholungen zu machen. Der Stuhltest ist nicht nur eine Fitnessherausforderung, wird in Krankenhäusern, Reha-Zentren und Forschungsstudien weltweit eingesetzt, Kraft und Mobilität im wirklichen Leben zu messen. Ich habe die neuesten medizinischen Richtlinien, die Fitnessforschung für Senioren und Physiotherapie-Techniken überprüft, damit Sie genau, wissenschaftlich fundiert Ratschläge erhalten, die Sie sofort anwenden können. Wenn Sie dies hilfreich finden, klicken Sie auf Gefällt mir. Und abonnieren Sie uns, damit Sie keine weiteren Möglichkeiten verpassen, stark, standhaft und unabhängig zu bleiben. Was ist der Stuhltest und warum ist wichtig? Stellen Sie sich einen Test vor, der so einfach ist, dass Sie ihn in Ihrem Wohnzimmer durchführen können, mit nichts weiter als einem stablen Stuhl. Kein Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Kein Tourengerät. Nur Sie, ein Stuhl und ein Timer. Dennoch kann diese Test überraschen viel über Ihre Gesundheit, Mobilität und sogar Ihre langfristig Unabhängigkeit verraten. So funktioniert es. Sie setzen sich mittig auf einen Stuhl, die Fuß flach auf dem Boden, die Arm vor der Brust verschränkt. Sobald der Timer startet, ist Ihr Aufgabe ganz einfach. Stehen Sie innerhalb von 30 Sekunden so oft auf und setzen Sie sich wieder ganz hin, wie Sie können. Das ist alles. Kein komplizierten Techniken, kein Tricks. Nur eine ehrliche Messung, wie Ihr Körper mit einer der grundlegendsten menschlichen Bewegungen umgeht. Aber genau deshalb ist es so wichtig, jedes Mal, wenn Sie von einem Stuhl aufstehen, nutzen Sie eine Kombination aus Beinkraft, Rumpfstabilität, Gleichgewicht und Koordination. Es sind dieselben körperlichen Fähigkeiten, die Ihnen auf einer Treppe Halt geben, Ihnen beim Aussteigen aus einem Auto helfen oder Ihnen helfen, sich abzufangen, wenn Sie auf einem unebenen Gehweg stolpern. Verliert man ein dieser Fähigkeiten, werden einfach Alltagsaufgaben schwieriger und riskanter. Tatsächlich ergab ein Studie der British Journal of Sports Medicine, das Altere Watchsehen, die beim Aufstest schlecht abschneiden, innerhalb der nächsten Jahr bis zu dreimal häufiger in Mobilität verlieren. Und es geht nicht nur die Mobilität, schwache Beine und Rumpfmuskeln stehen im Zusammenhang mit einer höheren Sturzdash, Nachenbrüche und Krankenhausaufenthaltsrate. Bei Erwachsenen über 65 kann ein einziger Sturz eine Kettenreaktion auslösen, Verletzungen, Bewegungseinschränkungen, Muskelschwund und sogar den Verlust der Unabhängigkeit. Margaret, ein 68-jährige pensionierte Lehrerin, dacht, es ging gut. Sie ging jeden Morgen mit ihrem Hund spazieren und traf sich mit Freunden im Café. Doch bei einer Routinenuntersuchung bat Arzt sie, den Stuhltest zu machen. Sie schafft nur 7 Wiederholungen, weit unter dem gesunden Bereich für ihr Alter. Sie war überrascht, vor allem einige Monate später, als sie auf ihrer Eingangstreppe stolpert und sich nur schwer erholt. Rückblickend erkannt sie, dass der Test ein frühes Warnsignal gewesen war. Das schon in diesem Test ist, dass nicht nur Problem aufzeigt, sondern ihnen auch ein klar Ausgangsbasis bietet. Wenn Sie in Hutversuchen und weniger Wiederholungen erzielen als gewünscht, ist das kein Misserfolg, sondern ein Chance. Sie haben jetzt ein messbares Ziel,
und selbst kleine Verbesserungen können einen großen Unterschied machen. So können Sie es sich zu Hause ausprobieren. Wollen Sie einen stablen Stuhl onrollen? Setzen Sie sich mit geradem Rücken hin, die Fuß flach auf dem Boden und die Arm vor der Brust verschränkt. Lassen Sie die seit 30 Sekunden lang von jemandem stoppen oder verwenden Sie einen Timer, den Sie sehen können. Wenn der Timer startet, stehen Sie vollständig auf und setzen Sie sich dann kontrolliert wieder hin, ohne in den Sitz zu fallen. Sollen Sie jeden vollständigen Stand als ein wiederholen? Wenn Sie alien leben oder sich unsicher fühlen, sollten Sie zur Sicherheit ein Arbeitsblatt oder einen stablen Freund in der Nähe haben. Beaver wir weitermachen, würde ich Michigan freuen, wenn du es gleich jetzt ausprobierst, ja, gleich jetzt. Stell deinen Timer auf 30 Sekunden, probier es aus und hinterlass deine Bewertung in den Kommentaren. Vielleicht wirst du überrascht sein, oder vielleicht findest du einen guten Grund, abhut ein paar Änderungen vorzunehmen. Dies kleine Biegung sagt viel über den Alterungsprozess Ihres Körpers aus und die gute Nachricht? Egal, ob Sie 45 oder 85 sind, Sie können Ihre Leistung verbessern. Im nächsten Abschnitt sprechen wir über den ersten und wichtigsten Schritt, die Kraft aufzubauen, die Sie brauchen, Mahilos aus dem Stuhl aufzuheben, und dies Kraft über Jahr hinweg zu erhalten. Starkung Ihrer Beine und Ihres Rumpfs. Wenn man darüber nachdenkt, ist das Aufstehen von einem Stuhl ein Grand ein Mini-Workout. 1. Bei dem Ihr Beine und Ihr Rumpf perfekt synchron zusammenarbeiten müssen. Ihr Quadriceps Dash, Oberschenkel Dash, Gessis und Bauchmuskeln arbeiten alle daran, Ihr Körperdruck zu haben und Sie beim Stehen zu stabilisieren. Wenn ein Teil dieses Systems geschwächt ist, fühlt sich die Biegung schwerer, langsamer und instabler. Ab dem 50. Lebensjahr beginnt die Muskelmasse auf natürlich Weise etwa 1 bis 2% pro Jahr abzunehmen, sofern wir nicht aktiv in ihrem Erhalt arbeiten. Mit der Zeit schrumpft das Kraftsparkonto immer mehr, was alltäglich aufgeben, vom Aufstehen bis zum Treppensteigen, anspruchsvoller macht. Der Stuhltest springt Licht ins Dunkel, beaver es zu einem größeren Problem wird. Tom, 72, für dies am eigenen Leib. Hat sich immer für ziemlich aktiv gehalten, doch als den Test macht, stellt fest, dass ohne Unterstützung mit den Händen kaum stehen konnte. Dies kleine Entdeckung war ein Weckruf. Beginnt dreimal pro Woche mit einem einfachen Programm aus Stuhlnebügen, Sitzung und sanften Rumpfübungen. 6 Wochen später stieg sein Ergebnis von 8 auf 12 Wiederholungen, und, was noch wichtiger war, bemerkt, dass Mahilos aus dem Auto aussteigen und vom Sofa aufstehen konnte. Du brauchst weder Schwergewicht noch ein Mitgliedschaft im Fitnessstudio, die Kraft aufzubauen, die dies Beugungen trägt. Du kannst direkt zu Hause mit Körperdrucksübungen beginnen. Niedrigen auf dem Stuhl, stellen Sie sich mit schulterbreit auseinanderstehenden Füßen vor einen stablen Stuhl. Senken Sie sich langsam ab, bis Sie knapp über der Sitzfläche sind, und drücken Sie sich dann durch die Fersen wieder auf. Stützen Sie sich bei Bedarf mit den Händen leicht auf den Oberschenkeln ab. Beginnen Sie mit 2 Sätzen mit 8 to 10 Wiederholungen. Sitzen, stellen Sie sich mit dem Rücken in ein und rutschen Sie dann nach unten, bis Ihr Knie etwa 90 Grad gebeugt sind. Halten Sie die Position 15 to 30 Sekunden lang und steigern Sie die Zeit, wenn Ihr Beine starker werden. Sitzmarsch. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und haben Sie ein Knie zur Brust, dann das andere, als werden Sie auf der Stelle marschieren. Dadurch werden soll Ihr Hüftbeuger als auch Ihr unteren Bauchmuskeln beansprucht. Das Geheimnis liegt in kontrollierten Beugungen, langsam und stetig gewinnt hier das Rennen. Hektik mag Ihnen das Gefühl geben, mehr zu leisten, aber oft entgeht Ihren Muskeln dadurch der Wahl nutzen. Krafttraining starkt auch Ihr Selbstvertrauen. Wenn Sie wissen, dass Sie Mahilos von jedem Stuhl aufstehen können, während das Ihr Herangehensweisen alles,
Vom Tragen von Einkaufen bis zum gemeinsamen Spaziergang mit dem Nachbarn. Dieses Selbstvertrauen reduziert Zagern, was wichtig ist, denn Zagern selbst kann zu Fehltritten und Störsen führen. Es ist auch erwähnenswert, dass Ihr Körper mit ein viel größer Rolle spielt, als die meisten Menschen glauben. Die tiefen Bauch und Rückenmuskeln stabilisieren Ihren Oberkörper und halten sie aufrecht, während Ihr Beine das haben übernehmen. Und ein stark Körper mit können selbst kraftig Beinmuskeln nicht Ihr Wahl erbringen. Ergens en abundant wenig haben im Stehen, 300 im Sitzen oder sogar sanft Planks, mit den Händen auf einer Arbeitsblatt, können Ihre Stabilität spürbar verbessern. Hier ist Ihre Herausforderung. Bauen Sie ein dieser abundant in Ihren Alltag für die nächste Woche ein. Sie müssen nicht Ihren gesamten Fitnessplan umstellen, halten Sie sich einfach in dies klein, konsequente Action. Ihr Körper reagiert schnell auf Krafttraining, besonders wenn bisher zu wenig beansprucht wird. Sie werden überrascht sein, wie viel leichter Ihnen das Stehen schon nach wenigen Einheiten fällt. Jetzt wird ich gern von dir hören. Was ist dein Lieblingsübung für die Beine? Hast du ein Lieblingsübung, die dir mehr Kraft und Stabilität gibt? Teil SI in den Kommentaren, damit auch andere SI ausprobieren können. Vielleicht inspirierst du ja jemanden, den ersten Schritt zu starkeren, leistungsfähigeren Beinen zu machen. Verbesserung von Gleichgewicht und Koordination. Kraft allen ist swarmatig, aber nicht alles. Stellen Sie sich Ihren Körper wie einen Tisch vor, egal wie stabil die Beine sind, wenn wackelt, ist alles darauf gefordert. Gleichgewicht und Koordination sorgen für Stabilität beim Aufstehen und spielen eine entscheidende Rolle, Ausrutschen oder Stolpern zu vermeiden, sobald sie wieder auf den Beinen sind. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie schnell das Gleichgewicht mit seinem Alter nachlässt, oft unerkennbar Verwirrung. Das Gleichgewichtssystem im Innenohr, die sensorischen Nerven in den Füßen und die Muskeln, die für den aufrechten Gang sorgen, verlieren mit der Seitenscarf. Kommen nach langsamer Reaktionszeiten hinzu, kann schon die Gewichtsverlagerung vom Sitzen in Stehen zu einem instablen Moment werden. Die Centers for Disease Control and Prevention berichten, dass jeder Wert erwachsen über 65 Jahre stürzt, und will dieser Unfall passieren bei alltäglichen Bewegungen im Haus. Alleine, 65, war schockiert, als erst Gleichgewichtstraining vorschlug. Sie war nach nie Gestures und fühlt sich ziemlich stabil. Doch als sie versucht, nur 10 Sekunden lang auf einem Bein zu stehen, muss sie den anderen Fuß zweimal aufsetzen. Sie begann, klein Gleichgewichtsübungen in ihren Alltag einzubauen. Zum Beispiel vergessen Sie hingehen über den Küchenboden, auf einem Bein stehen und sich dabei in der Arbeitsblatt festhalten und sanft seitwärtsschritt beim Fernsehen. Innerhalb weniger Wochen verbessert sie nicht nur ihr Stuhltest-Ergebnis, sondern bemerkt auch, dass sie sich beim Auf- und Abgehen der Veranda-Treppe sicher fühlt. Die Verbesserung des Gleichgewichts muss nicht unbedingt mit langen, komplizierten Trainingseinheiten verbunden sein. Es lässt sich ganz natürlich in den Alltag integrieren. Versuchen Sie, beim Zähneputzen auf einem Bein zu stehen und nach der Hälfte der Zeit das Bein zu wechseln. Während Sie darauf warten, dass das Wasser kocht, gehen Sie auf den Füßen und den Sie durch die Küche. Stellen Sie sich mit beieinander stehenden Füßen hin und drehen Sie Ihren Kopf langsam von einer Seite zur anderen. Trainieren Sie dabei Ihren Körper, beim Blickwechsel ruhig zu bleiben. Selbst sanft Bewegungsdisziplinen wie Tai Chi oder Yoga reduzieren das Risiko nachweislich deutlich, da sie langsam, kontrolliert Bewegungen mit bewusster Gewichtsverlagerung kombinieren. Diese abundant starken Zudem die kleinen stabilisierenden Muskeln in Hüft, Nacke und Rumpf, Muskeln, die bei herkömmlichen Kraftübungen nicht immer beansprucht werden. Denken Sie daran, dass Koordination genauso wichtig ist wie Gleichgewicht. Die Aufstehbewegung erfordert, dass Ihr Muskeln in einer bestimmten Abfolge arbeiten, Fuß drücken, Beine strecken, Rumpf anspannen, Wirbelsäule aufrichten, und das alles innerhalb weniger Sekunden.
Das Üben diese Muster verbessert die Fähigkeit ihres Gehirns, praxis und die Effizienz sein in ihren Körper zu senden, wodurch die Bewegung flüssiger und weniger ermüdend wird. Wenn Sie Gleichgewichtstraining bisher aus Angst vor Unsicherheit vermieden haben, beginnen Sie mit Unterstützung. Stellen Sie einen stablen Stuhl oder ein Arbeitsblatt in Reichweite, damit Sie bei Bedarf danach greifen können. Wenn Selbstvertrauen wächst, reduzieren Sie die Unterstützung. Mit der Zeit verbessert sich Ihre Stabilität, und das Sie es merken. So können Sie Ihren Fortschritt ganz einfach verfolgen. Wollen Sie ein Balancebaum auf einem Bein stehen, und stoppen Sie die Zeit, die Sie in dieser Position halten können, und den Boden zu berühren. Schreiben Sie die Zahl in ein sichtbar Stell, zum Beispiel in den Kühlschrank. Überprüfen Sie sie nach ein oder zwei Wochen erneut. Zu sehen, wie die Sekundenzelstijd, kann unglaublich motivierend sein. Jetzt bist du dran, versuch heute Abend beim Zähneputzen, auf einem Bein zu balancieren. Stop die Zeit, auch wenn du nur im Kopf sollst. Schreib uns anschließend in die Kommentare, wie lang du durchhalten hast. Vielleicht fällt es dir schwerer als gedacht, aber vergiss nicht, jede zusätzliche Sekunde, die du in dieser Position verharrst, ist ein Schritt in Richtung Stabilität und Sicherheit. Die Kraft von Geschwindigkeit und Übung. Beim Stuhltest geht es nicht nur darum, wie stark Sie sind, sondern auch darum, wie schnell und effizient Ihr Körper die Bewegung wiederholen kann. Der Timer ist nicht dazu da, Sie zu hetzen, sondern etwas Wichtiges zu entfallen, wie geht Ihr Muskeln, Gelenk und Ihr Nervensystem unter leichter Belastung zusammenarbeiten. Hier kommen Geschwindigkeit und Wiederholung ins Spiel. Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich unsere Reaktionszeit. Dabei geht es nicht nur Reflex, sondern auch darum, wie schnell Ihr Muskeln auf Befehl Ihres Gehirns reagieren können. Wenn Sie von einem Stuhl aufstehen, müssen Dutzend von Muskeln in einer ganz bestimmten Reihenfolge aktiviert werden. Je schneller und reibungsloser dies geschieht, desto leichter fällt es Ihnen und desto sicherer sind Sie in realen Situationen, beispielsweise beim Erfangen eines Stolperns oder beim Verlagern des Gleichgewichts, einen Sturz zu vermeiden. Der 70-jährige John hat kein Problem damit, aus einem Stuhl aufzustehen. Wusste nicht, wie selten es in 30 Sekunden schafft. Sein Ergebnis lag bei 8 Wiederholungen, weit unter dem gesunden Bereich für sein Alter. Sein Physiotherapeut schlug etwas Einfaches vor, sollte die Bewegung dreimal pro Woche genau so ausführen. Kein schweren Gewicht, kein ausfallenden Gerät, einfach stehen, sitzen, immer wieder und dabei auf die richtige Haltung achten. Innerhalb eines Monats stieg sein Ergebnis auf 12. Aber der eigentliche Erfolg? Bemerkt, dass beim Familienfilmabend und das jahrelange Grunzen vom Sofa aufstehen konnte. Das schon im Üben der Bewegung selbst ist, dass es so Kraft als auch die sogenannte neuromuskuläre Effizienz aufbaut. Das ist eine elegante Umschreibung dafür, wie Gehirn und Muskeln besser miteinander kommunizieren. Bei jeder Wiederholung der Bewegung verfeinert Nervensystem die Abfolge und spart so winzig Sekundenbruchteile ein, woran Sie gleichzeitig stabil bleiben. Mit der Zeit summieren sich diese kleinen Fortschritte zu spürbaren Verbesserungen Ihrer Testergebnis, und Ihres Alltags. So geht sicher. Beginnen Sie mit Ihrer oblichen Stuhltestposition, Fuß flach auf dem Boden, Arm verschränkt. Stehen Sie vollständig auf und setzen Sie sich dann kontrolliert hin. Finden Sie ein Tempo, das Sie fordert, Ihnen aber dennoch eine gute Haltung ermöglicht. Versuchen Sie 2 bis 3 Sätze mit 10 to 12 Wiederholungen und einer kurzen Pause dazwischen. Du kannst es auch spezifischer gestalten, indem du 30 Sekunden lang die Zeit nimmst und schaust, wie viel so kontrolliert Wiederholungen du schaffst. Verfolge den Zahl und versuch, es über einige Wochen hinweg schrittweise zu verbessern. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Geschwindigkeit unkontrolliert gefährlich sein kann. Wenn Sie die Bewegung überstürzen, können Sie das Gleichgewicht verlieren,
Was den Zweck zunicht macht. Stellen Sie sich als sanft geschwindigkeit. Vor, schnell, aber stabil Bewegungen, wie ein Tanzer, der sich schnell drehen kann, ohne zu wackeln. Eine unterhaltsame Möglichkeit, dies in den Alltag zu integrieren, besteht darin, jedes Mal zu üben, wenn Sie von einem Stuhl aufstehen. Anstatt nur einmal aufzustehen, versuchen Sie, drei oder viermal hintereinander aufzustehen und sich wieder hinzusetzen, bevor Sie aufstehen. Das bringt zusätzlich Wiederholungen, und sich wie ein formelles Training anzufühlen. Wenn Sie sich selbst herausfordern möchten, können Sie versuchen, die Höhe des Stuhls etwas zu verändern oder ein Kissen hinzuzufügen, von dem Sie aufstehen müssen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Hier ist der Engagement-Checkpunkt. Stellen Sie sich vor, Sie üben dies ein Woche lang, nur ein paar Minuten pro Tag. Wie viel zusätzlich Wiederholungen konnten Sie Ihrer Meinung nach zu Ihrem Ergebnis hinzufügen? Schreiben Sie Ihre Schätzung in die Kommentare und testen Sie sich am Ende der Woche selbst, zu sehen, ob Sie richtig liegen. Sie werden vielleicht positiv überrascht sein, wie schnell sich Ihr Körper anpasst, wenn Sie in regelmäßig üben. Among und Sauerstoff. Die meisten Menschen glauben, dass es bei der Verbesserung ihres Stuhltests vor allem auf Muskelkraft, Gleichgewicht und Übung ankommt. Und obwohl diese Faktoren wichtig sind, gibt es ein weiteres Puzzleteil, das oft übersehen wird. Es hat nichts mit Gewichtsheben oder denen zu tun, und doch kann es die Leichtigkeit jeder Wiederholung sofort verändern. Das Geheimnis? Die Atmung. Ihr Muskeln benötigen Sauerstoff. Jedes Mal, wenn Sie von einem Stuhl aufstehen, benötigen Ihre Beine und Ihr Rumpf einen schnellen Energieschub. Diese Energie hängt davon ab, wie viel Sauerstoff Ihr Körper den beanspruchten Muskeln im Moment zuführen kann. Wenn Sie flach oder im falschen Moment atmen, können Sie sich selbst benachteiligen, ohne es zu merken. Lisa, 66, war das perfekt Beispiel. Sie hat wochenlang für den Test gut und ihr Ergebnis langsam verbessert, doch sie stagniert immer wieder. Ihrem Trainer fiel auf, dass sie beim Aufstehen den Atem anhielt, etwas, das viele Menschen gedankenlos tun. Als sie zu einem einfachen Atemrhythmus wechselt, beim Aufstehen ausatmen, beim Runterkommen einatmen, verbessert sich ihr Ergebnis in einer Sitzung 3 Wiederholungen. Sie sagt auch, dass sie während des Tests weniger außer Atem war, obwohl sie sich schneller bewegt. Warum funktioniert das? Wenn Sie im Stehen vollständig ausatmen, spannen Sie auf natürlich Weise Ihre Rumpfmuskulatur an, was Ihnen mehr Stabilität und Kraft verleiht. Gleichzeitig scheiden Sie Kohlendioxid aus und schaffen Platz für ein tieferes, sauerstoffreicheres Einatmen auf dem Weg nach unten. Der zusätzliche Sauerstoff ist wie frischer Treibstoff für Ihre nächste Wiederholung. Über 30 Sekunden hinweg führt das zu besser Ausdauer und geschmeidigeren Bewegungen. Hier ist eine einfache Möglichkeit zum Üben. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und stellen Sie die Fuß flach auf den Boden. Atmen Sie tief durch die Nase ein und lassen Sie Ihren Bauch sich ausdehnen. Wenn Sie aufstehen, atmen Sie gleichmäßig und kontrolliert durch den Mund aus. Sobald Sie vollständig aufrecht stehen, beginnen Sie langsam einzuatmen, während Sie sich wieder hinsetzen. Es mag sich zunächst seltsam anfühlen, besonders wenn Sie es nicht gewohnt sind, Ihren Atem in Ihre Bewegungen anzupassen. Aber nach ein paar Versuchen wird es zur zweiten Natur, und Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass sich die Bewegung leichter anfühlt. Diese Art der Atmung, die sogenannte Zwerchfell oder Bauchatmung, hat noch weiter Vorteile. Sie kann den Blutdruck senken, die Körperhaltung verbessern und sogar Angst reduzieren. Für Menschen über 45, deren Lungenkapazität im Vergleich zu jüngeren Menschen möglicherweise bereits etwas reduziert ist, kann das Erlernen einer tieferen Atmung so für das Training als auch für den Alltag von entscheidender Bedeutung sein. Wenn Sie noch einen Schritt weitergehen möchten, versuchen Sie vor dem Stuhltest Atemübungen. Setzen Sie sich bequem hin. Legen Sie eine Hand auf Ihre Brust und eine auf Ihren Bauch und konzentrieren Sie sich darauf,
Das die Hand auf Ihrem Bauch starker nach oben steigt als die auf Ihrer Brust. Machen Sie dies ein bis 2 Minuten lang und beginnen Sie dann direkt mit der Sie fühlen sich möglicherweise energiegeladener und bewegungsbereiter. Sie können die Atmung auch in Ihren Alltag integrieren. Atmen Sie beim Anheben von Lebensmitteln aus und beim Abstellen ein. Atmen Sie beim Erklimmen einer Stufe aus und beim Vorbereiten der nächsten ein. Dies starkt nicht nur Ihre Muskeln, sondern trainiert Ihren Körper auch, Sauerstoff in realen Situationen effizienter zu nutzen. Jetzt bin ich neugierig. Wenn Sie diese Technik bei Ihrem nächsten Test ausprobieren, wie viel zusätzlich Wiederholungen konnten Sie Ihrer Meinung nach schaffen? Probieren Sie es aus und teilen Sie Ihr Ergebnis anschließend in den Kommentaren mit. Sie werden überrascht sein, wie viel ein einfacher Attempt bewirken kann. Wenn man genauer darüber nachdenkt, geht es beim Stuhltest nicht wirklich ein Mobilstück oder ein Stopper. Es geht darum, das Leben zu bewahren, das man führen möchte. Wenn man problemlos aufstehen kann man ohne zu sagen in den Garten gehen, aufstehen, einen Freund in der Tür zu begrüßen, oder sich mit der Familie in den Esstisch setzen, ohne das Gefühl zu haben, jemanden aufzuhalten. Diese kleinen Momente führen zu etwas Größerem, unabhängig. Die Kraft, das Gleichgewicht, die Koordination und die Atemtechnik, die Sie sich angeniert haben, sind mehr als nur Fitnessgewohnheiten. Sie sind Ihre Versicherung gegen die schleichende Abhängigkeit. Die Trainingseinheit ist ein stiller Akt der Selbstversorge, der Ihre Mobilität, Ihr Wort und Ihr Selbstvertrauen schützt. Im stressigen Alltag übersieht man dies Dinge leicht. Doch in einigen Jahren würden Sie froh sein, dass Sie sich entschieden haben, jeden Tag ein paar Minuten in Bewegung zu investieren, die Sie fit hält. Niemand sonst kann das für Sie tun, aber der Lohn ist eine Zukunft, in der Sie weiterhin selbst entschieden können, wohin Sie gehen, was Sie tun und wie Sie leben, ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen. Hier ist also das Wichtigste. Der Stuhltest gibt Ihnen einen klaren Einblick in Ihr aktuelle Fitness und Sie können dies verbessern, indem Sie Ihr Beine und Ihren Rumpf stärken, Ihr Gleichgewicht verbessern, die Bewegung auf Geschwindigkeit und Effizienz trainieren und sogar Ihre Atmung als Gehirnwaff einsetzen. Für all das brauchen Sie kein Fitnessstudio, nur ein wenig Zeit, Beständigkeit und Zielstrebigkeit. Jede Wiederholung ist ein Schritt in eine starker, stabilere Zukunft. Jetzt werde ich gern von Ihnen hören, wenn Sie sich für die nächsten 20 Jahre nur ein körperliche Fähigkeit bewahren konnten, welch war das, und warum? Teilen Sie uns an Ihr Gedanken mit und lassen Sie uns gemeinsam inspirieren,